Yes. Hello. Good afternoon, everyone. Good evening, actually. Good evening, andariki. Cheppandi, ela unnaru meeru andaru? Yes, the classes are starting from a long time. Good evening. Yes. Please wait a minute. I can see your chats. Okay, right. Visible. Sir, is it clear? I might need to extend it a little. Okay. Right. Good evening to everyone. This is me, your physics teacher Ahad sir, and I welcome all of you to this beautiful session in physics. చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? డ్రాపర్సా? ఎస్ సార్, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే డిసెంబర్కి ఫిజిక్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఎస్ హౌ మెనీ మంత్స్ ఆర్ లెఫ్ట్? ఇది ఆగస్ట్ కదా, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. సో 5 months possible. Okay. Yes, I'm absolutely fine. Sir, so as the plan goes, ఈరోజు we will be discussing or we will be starting with your basics of mathematics. Okay, so basics of mathematics lo integration and differentiation, definitely we will cover it tomorrow itself. Okay, so మీరు చూడండి అందరూ, we usually start with your fractions, అంటే addition, subtraction, multiplication, division. కానీ మీలోంచి చాలా స్టూడెంట్స్ డ్రాపర్ ఉంటే కానీ ఐఎమ్ థింకింగ్ టు స్కిప్ దట్ టాపిక్. ఓకే, అండ్ వి విల్ స్టార్ట్ విత్ సమ్ యూస్ఫుల్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి? వి విల్ డైరెక్ట్లీ జంప్ టు లాగరిథమ్స్. ఓకే, మీరు చెప్పండి. ఓకే, సో లెట్ us see the demand of the students. Sir, full basics. Yes Manikanta, full basics. మీ డిమాండ్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి, and we will proceed as per your demands. Okay, చెప్పండి, what do you want? What topics you want? Yes, which topic to start first? So I am assuming that you already know addition, subtraction, multiplication, division of fractions kada, right? So for this session we will be starting with some moderate levels, some moderate level topics. Okay, so I was planning to start with logarithms, కానీ మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉంటే చెప్పవచ్చు. రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్. ఓకే, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్. వాట్ నెక్స్ట్? You give options, we will choose. Okay, options kavali. So first option is your logarithms. Okay, logarithms starting cheppali. Next option that you have is your mensuration ide all the area, volume formulas and all that stuff. Area of a sphere, volume of sphere, volume of hemisphere, volume of cone, area of cone, perimeter of rectangle, perimeter of square, perimeter of triangle, area of triangle, volume of cuboid, all those formulas. Okay, option number 3 aithe idi trigonometry. Okay, these are the big parts ra. Okay, trigonometry number 3. Next, fourth topic ఏంటంటే you can go directly to your calculus. Okay, yes, calculus. So it's from scratch only. Okay, calculus లోపల ఇది differentiation, integration already వచ్చింది. Sir, tell all basics, sir. Okay, so we will continue with this. Okay, or do you want me to take addition, subtraction of fractions also? మీ అందరికీ వస్తుంది కదా. I hope you all know that. Okay, you all know how to add the fractions, how to subtract the fractions, quadratic equation also. Very good. Okay, yes, fifth topic ఏంటంటే ఇది మీ quadratic equations. Yes, that also gets covered. Quadratic equations and even linear equations in two variables. అది కూడా చాలా important. Okay, because sometimes you may encounter some these type of steps. Trigonometry already వచ్చింది. Okay, మీరు చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. So the topics that I have already mentioned on your screen. So ఇది 5 topics ఉన్నాయి. Every single day we will cover at least 2-3 topics of them. Okay, yes, ratio and proportion we will include. Rashmita, no worry. Okay, logarithms lopala we will include ratio and proportion also. Okay, yes, cheppandi. So shall I start in the same way that I have written? Hello. Cheppandi, how should I start? Sir, oka topic ni in different ela frame ala chu. Any basic mathematics. Okay, yes. So let us start from the given topics itself. So first of all we will start with what, sir? Trigonometry. Shall we start with trigonometry? Cheppandi andaru,
Shall I start with trigonometry first? Surds, okay. So we will start with trigonometry for now, and we will go slowly. We will take logarithms. Surds aithe idi oka chinna topic ra, it's not more actually. Okay, yes. So first topic that we are going to see idi me trigonometry. Okay. So trigonometry lopala we will be starting with the basics. Basics aithe right angle nunchi start chedam. Okay, first we have to cover right angle. Even in right angle we have to talk about the ratios and all the identities, formulas related to those type of ratios. Okay, so shall we start? How is the Josh? Cheppandi andaru ela undi energy ela undi cheppandi. You all should sit with high amount of energy ra. Okay, so it's a right angle triangle, sir. Very good, sir. No problem, sir. Let us give the names to sides. ఇదిగో ఈ యాంగిల్ ని theta అనుకోండి, and we are again giving the names to the sides also. So this side is A, this side is B, this side is C. అర్థమైంది? చెప్పండి, sin, cos, tan ratios చెప్పాలి. Okay. Yes. So first of all, we talk about the angle theta. So ఇది theta కదా, opposite side of angle theta ఏంటి? Side A is the opposite side. Okay. What about adjacent side, sir? Side B is the adjacent side. And what about hypotenuse? Hypotenuse, huh? Did I include hypotenuse? So this is your hypotenuse. Okay, right. So most of the students are Arjuna batch only. Okay. Hello, sir. Nenu fourth long term చేస్తున్నాను. Are hi. Chandrika, hi. Definitely this time you will get it. Okay. Definitely. Yes. Continuity undali మాత్రమే అదే. So if you have continuity అయితే you will definitely break it, scratch it. Okay. So first of all ఏంటంటే ఇది opposite side of angle theta. బేసిక్స్, ఇది చాలా బేసిక్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా ఏంటి? ఇది యాంగిల్ థీటా, మరి ఈ థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే సైడ్ ఏ. అర్థమైంది? నెక్స్ట్ కేస్ ఈస్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా. వాట్ ఈస్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్? ఆపోజిట్ వచ్చింది, మరి ఇది దిస్ ఈస్ ద అడ్జసెంట్ సైడ్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా. వాట్ ఈస్ ఇట్, సర్? దిస్ సైడ్ ఇస్ బి and there is hypotenuse also. So ఇది adjacent side వచ్చింది, opposite side వచ్చింది, hypotenuse. చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. What is your hypotenuse? Your hypotenuse is equals to side C. అర్థమైంది? ఇప్పుడు చెప్పండి. Quick. We don't want to waste the time. First ratio is your sin theta. What is sin theta? Opposite side divided by hypotenuse. Second ratio cos theta. చెప్పండి అందరూ. What is cos theta? ఇది మీ adjacent side divided by hypotenuse. Third ratio అది మీ tan theta. What is this, sir? Opposite side divided by adjacent side. Next. What next? Tan వచ్చింది కదా, cot, secant and cosecant. So ratio number 4th ఇదే మీ cot theta. Okay. What is it, sir? Cot theta is adjacent side by opposite side kada? Yes. Adjacent side divided by opposite side. Next one, adi secant theta. What is secant theta, sir? The adjacent side divided by hypotenuse. And lastly you have cosecant theta. What is it, sir? I am sorry. Okay. The hypotenuse by adjacent side. Something going on in my mind. Okay. Yes. Last you have is cosecant theta. The hypotenuse divided by opposite side. Okay. Values చెప్పండి మరి. ఈ triangle లో sin, cos, tan, cos. Sin theta opposite side A by hypotenuse C. ఇది adjacent side కదా, adjacent side B divided by hypotenuse C. Tan theta in the triangle opposite by adjacent, అయితే ఇది A by B. Similarly cot theta చెప్పండి, cot theta value adjacent by opposite, అది B upon A. And secant theta hypotenuse upon adjacent side, అది C by B. And cosecant theta hypotenuse divided by opposite side, C by A. Okay, yes. Next you have to remember some standard angle values. Okay, what is this? This is nothing but the values for standard angles. చెప్పండి అందరూ. సో possibly I will make a table. Okay, మీకు కావాలంటే ఒక టేబుల్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను చూడండి. So this is the table. Correct? Yes. In the table, let us write all the values. Yes, so these are the values. Values అయితే sin, cos, tan.
cot, secant, cosecant. And in this vertical line, we are going to talk about the angles. Okay, how many angles are there, sir? Standard angles till class 10th. Class 10th varaku cheppandi. So ide ratios and that is angle. So idi ratio, adi angle. Okay, so first ratio idi sine, second ratio idi cos, third one is your tan, fourth one is cot, fifth one is secant, and sixth one is cosecant. Okay, what about angles? It is 0 degree. Okay, next 0 degree, adi 30 degrees. Correct? Correct only. Oh my goodness. Okay, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree. Cheppandi andaru. What are the values? Sine 0, okay, cos 0, then tan 0, and then cot 0 kada? Yes. So angles, adi 0 degrees, this is 30 degree, adi 45 degrees, and this is 60 degrees, and this is 90 degrees. Okay, sine 0 cheppandi. 0. What next, sir? Values. Sine 30 degree 1 upon 2, sine 45 degree 1 upon root 2, sine 60 degrees root 3 upon 2, sine 90 degrees 1, cos 0. Ippudu reverse cheyali. Okay, yes, very good. Okay, so it is 1 and then this is root 3 upon 2, cos 30, cos 45 degree 1 upon root 2 only, cos 60 degree 1 by 2, and cos 90 is 0. What about tan? Ratio తీసుకోండి, ratio చూడండి, 0 upon 1, 0. 1 by 2 divided by root 3 by 2, ante 1 upon root 3 kada? Yes, ఇది 1. This should be root 3, and this is infinity లేదా not defined చెప్పండి ఇప్పుడు కోసం. Okay, not defined లేదా ఇది infinity, మీ ఇష్టం. Okay, what about cot? ఇప్పుడు reverse చేయండి. So this becomes infinity, that becomes root 3, ఇది 1, అది 1 upon root 3, and that is 0. Okay, what about secant, sir? Secant అయితే cos కి reverse చేయాలి. So cos ఇది 1 upon 1 only, 1 upon root 3 by 2 అయితే 2 by root 3, అది upside down చేయండి cos ని. So అది root 2 ఉండాలి, and this should be 2, and this should be infinity. Okay, secant is 0 అంటే 1 upon cos 0, cos secant 90 కదా, infinity. Yes, and you can start with this infinity, and that is 2, and this is root 2, and that is 2 upon root 3, and similarly it is 1. So ఈ కావాలంటే ఈ values, ఈ table చాలా important, గుర్తుపెట్టుకోండి. This is basics till class 10th kada? Yes. Now let us see some trigonometric identities. Okay, what is this, sir? This is nothing but trigonometric identities. First one, cheppandi, what is the identity, sir? Sin theta multiplied by cosecant theta is equals to 1. Ide kada? Yes. Second identity, cos theta multiplied by secant theta is equals to 1. Okay, and third one, adi tan theta multiplied by cot theta is equals to 1. అంటే ఇది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ వన్ అనదర్. సో మీకు కోసికెంట్ థీటా కావాలంటే 1 upon sin థీటా చేయండి, సెకండ్ థీటా కావాలంటే 1 upon cos థీటా, cot థీటా కావాలంటే 1 upon tan థీటా చేయాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, ఎస్, స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ ద బేసిక్ మోడ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. అయితే ఇది ఫస్ట్ డొమైన్ ఆఫ్ యువర్ డిస్కషన్, ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీస్ చెప్పండి అందరు. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సెట్? Next set, number 1, sine of 90 plus theta. ఇది ఇవ్వాలి లేదా? Okay, we will not take it. Okay, anyhow we want to talk about compound angles kada? Yes, so directly we will talk about the sine square theta part. So sine square theta plus cos square theta is equals to 1. Next topic చెప్పండి అందరూ. అది tan square theta plus 1 is equals to secant square theta. Number 3, cot square. Yes, cot square theta plus 1 is equals to cosecant square theta. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్. కావాలంటే ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి. సో లెట్ మీ రైట్ ద క్వశ్చన్ హియర్. ఇఫ్
cos theta is equals to 1 upon 3. 1 by 3. Yes. Full stop. Find all trigonometric ratios. Find all trigonometric ratios. అంటే sin, cos, tan, cot, secant, cosecant చెప్పాలి. Okay. Hope you will do it. And also like the video అందరూ. Yes, cos theta ఇచ్చాడు. Do you want to find all the ratios? మిగతా ratios చెప్పాలి. Anybody? Anyone there? Who can tell me the answer? చెప్పండి. Tan theta 2. Okay. So, okay. Okay, let us see. Given, okay, you're doing okay, change చెప్పండి. Right. Okay, let us proceed. So cos theta ఇచ్చింది కదా. If you want to find sin from cos, చూడండి. Okay, 2 minutes. 2 minutes. తీసుకోండి. I will be back. Yes, I will just be back in 2 minutes only.
Done? Cheppandi. Okay. So without wasting much time, let us do the question. Okay. Cos theta ichadu. And if you want to find sine from cos aithe idi oka property ade. You only have to use this one. So first of all, your cos theta is there. Aithe sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Okay. Mari em cheyali sir? Bring this cos square theta to the left side. The positive kada. Mari ekkada vachi negative chudandi andaru. It becomes negative. Okay. So sin square theta is 1 minus cos square theta. Root కావాలంటే రూట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ బోత్ ద సైడ్స్ అదే. సో సైన్ థీటా ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఎస్. సో యువర్ సైన్ థీటా ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. కాస్ థీటా ఆల్రెడీ దేర్, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి సైన్ థీటా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అది రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ cos square theta అయితే 1/3 whole square. Okay, 1/3 whole square. So sin theta is equals to root of 1 minus 1/9 కదా. 1 minus 1/9 డైరెక్ట్లీ చేసి చెప్పండి. సో ఇక్కడ నుంచి sin theta వాల్యూ is coming out as root of 8/9. Okay, 8/9 అదే వచ్చింది. Now you got the value of sin theta. You already have the value of cos theta. మరి tan theta చెప్పాలి కదా. tan theta ఏంటి? Ratio of sin and cos. ఇదే కదా. Yes, I think we will have to include this formula also. So adi tan theta value cheppali. Okay. So దీంట్లో fourth property ఏంటంటే అది tan theta is equals to sin theta upon cos theta. Okay. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ. Now you already have cos theta కదా. మరి secant theta చెప్పండి ఇక్కడ నుంచి. So secant theta is 1 upon cos theta, right? Yes. So secant theta is 1 upon cos theta. Secant theta is 1 upon cos theta. So from here you can say that secant theta is equals to 1 upon cos theta. Mari, what is 1 upon cos theta? Cos theta value 1/3 substitute cheyandi. So idi mee secant theta value ochindi. So secant theta is equals to 3. Done. What about cosecant theta, sir? Cosecant theta is 1 upon sin theta. Okay, cosecant theta is 1 upon sin theta. చెప్పండి. అంటే 1 upon sin theta ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, root of 8/9. Okay, root of 8/9 substitute. అది అరే 8/9 ఇది. Yes, correct only, right? Yes, correct only. So 1 upon root of 8/9. మరి cosecant theta value is equals to root of 9 upon 8 కదా. Yes, so cosecant theta is equals to root over 9 divided by 8. అదే. What's left? Now you're left with tan and cot. అదే చెప్పండి. So for tan and cot, tan theta is equals to sin theta upon cos theta. Okay, what is sin theta? 1/3. What is cos? అది cos theta కదా. Yes, I'm sorry. What is sin theta? Root of 8/9. కానీ చూడండి, root 9 3 కదా. Denominator లో root 9 అంటే 3 only. So denominator లో 3 రావాలి. Numerator 8, denominator 3. ఇది sin theta వచ్చింది. What about cos theta? 1/3 అది కూడా ఇచ్చింది. సో ఇక్కడ నుంచి your tan theta value is directly equals to root of 8. మరి cot theta ఏంటి సార్? చూడండి, cot theta is 1 upon tan theta కదా. Yes. And lastly your cot theta value is 1 upon tan theta. Finished. So cot theta is 1 upon tan theta. అర్థమైంది? So 1 upon tan theta is root 8. Finished. So ఇది మీ cot theta value. What is this, sir? 1 upon root 8. Done. Good evening. NEET 2027 UPSC aspirant. Multiple career goals, huh? Yes. What next, sir? Next identities, okay? Next identities paina jump chedam. I hope till this time it's clear, okay? Sir, how are you doing? I'm not getting it. Okay, Manikanta, what you are not getting? Manikanta, formulas use cheyali. Chudu. So this is the formula. Sin theta into cosecant theta 1 kada. Yes, మరి ఏం కావాలి ఇక్కడ నుంచి? cosecant theta is 1 upon sin theta. ఓకే, ఇది కూడా cos theta into secant theta 1 కదా. మరి secant theta is equals to 1 upon cos theta. Okay. And tan theta into cot theta 1 కదా. మరి cot theta is equals to 1 upon tan theta. లేదంటే ఇది చాలా హెడ్డిక్ సార్, ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్ ద ఫార్ములా సార్. అయితే ఒక పని చేయండి, ఓకే? You have one more option to solve these type of questions. What you have to do, chudu,
ఒక రేషియో ఇచ్చినప్పుడు వేరే రేషియో అడిగితే యూ హ్యావ్ టు డ్రా అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ డ్రా ఎనీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, డ్రా ఎనీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇది ట్రయాంగిల్ వచ్చింది. వాట్ నెక్స్ట్ సార్? చూడు, వాట్ ఈస్ ద రేషియో గివెన్? cos theta is 1/3. దిస్ ఇస్ గివెన్ వాల్యూ కదా? ఎస్, this is given value given in the question. Cos theta is equals to 1/3. Now don't do anything. Okay, don't do anything. You just take a random angle theta in this triangle. ఇదే మరి ఇదే మీ ఇష్టం, అది ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. Now cos theta in a triangle. What is cos theta? Definition of cos theta ఏంటి? adjacent side by hypotenuse కదా. అంటే ఇది adjacent side, అది hypotenuse. Finish. So the adjacent side of the theta is 1. hypotenuse how much sir? 3. అదే మరి ఏంటి ఇది? 90 degrees కదా. అప్లై పైథాగోరస్ థియరం. పైథాగోరస్ థియరం అప్లై చేసి ఈ సైడ్ చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ దిస్ సైడ్ సార్? సో hypotenuse square is equals to side 1 square plus side 2 square. hypotenuse square ఎంత? 3 square is equals to 1 square side 1 side 2 square x అనుకోండి. ఓకే, దిస్ సైడ్ is x. మరి x వాల్యూ కావాలి అదే. సో ఇక్కడ నుంచి 9 is equals to 1. 3 square 9, 1 square 1 plus x square కదా. This is plus 1. అక్కడ తీసుకో, it becomes minus 1. So 9 minus 1 is 8 is equals to x square. మరి square root తీసుకో, x is equals to root 8. Finished. Now that you have got the value of x also. What is this sir? అది root 8 వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు మిగతా వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ ట్రయాంగిల్ నుంచి చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఎస్ ఎస్ ఆమ్ని కరెక్ట్. పైథాగోరస్ థియరం యూస్ చేయాలి. cos theta ఇచ్చింది, sin theta చెప్పు అందరూ. What is sin theta? Opposite side by hypotenuse. So sin theta is equals to root of 8 divided by 3. Tan theta ain't sir? Opposite side by adjacent side. What is tan theta? Tan theta is opposite side by adjacent side. What about cot theta? Adjacent side by opposite side, 1/√8. What about secant theta? Secant theta is the hypotenuse upon adjacent side. So secant theta is equals to hypotenuse 3, adjacent side 1. And what about cosecant theta? Cosecant theta hypotenuse upon opposite side. So the 3/√8. Finished. So no need of using all of these formulas. Okay, direct values వచ్చింది. So ఇది sin theta value √8/3 అదే. What next sir? అది tan theta, secant theta 3. ఇదిగో secant theta 3 వచ్చింది, అదే మీ ఇష్టం, ఎట్లయినా చేయొచ్చు. ఓకే, డన్. Understanding? If you want to use those formula, hi Harish, hi sir, this session is enough to hold. Yes Harish, yes, this session not enough, not enough. Yes, you have to see parts. So the part 1 of basic maths, so part 1 వచ్చింది అది. Then you have part 2, part 3, part 4 and so on and so forth. Hi, I'm absolutely fine. Okay, so what next sir? Next అయితే we will talk about some more identities. Okay, లేదా some more formulas related to identities. దీన్ని కంపౌండ్ యాంగిల్స్ అని అంటారు. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీవన్. కంపౌండ్ యాంగిల్స్. కంపౌండ్ యాంగిల్స్ అంటే సైన్ ఆఫ్ a plus b, సైన్ ఆఫ్ a minus b, కాస్ ఆఫ్ a plus b, కాస్ ఆఫ్ a minus b, tan ఆఫ్ a plus b, tan ఆఫ్ a minus b. అది చాలు. ఫుల్ సిలబస్ చెప్తారా 11th and 12th? మీరే లేక మేడం కూడా. అరే ఎందుకు చెప్తాం? అరే నేను. ఓకే, హూ ఈజ్ యువర్ ఫిజిక్స్ టీచర్ ఫర్ ద లాస్ట్ 8 months? నేనే కదా, మరి నేను చెప్తా. ఓకే, ఎస్. సో కంపౌండ్ యాంగిల్స్ లోపల ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ లేదా ఫస్ట్ ఫార్ములా దట్ యూ హ్యావ్ ఇది సైన్ ఆఫ్ a plus b. గెటింగ్ ఇట్? ఎస్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా దట్ యూ హ్యావ్ అది సైన్ ఆఫ్ a minus b. Everyone listen to me very 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 carefully. This is the most important part. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్టైల్ మోషన్, రేంజ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్టైల్ వస్తుంది కదా, అక్కడ ఇదే ఫార్ములా యూస్ చేయాలి. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్ సార్. సెషన్ డ్యూరేషన్ till 7 p.m. ఓకే, ఎస్. వాట్ నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ ఈజ్ యువర్ కాస్ ఆఫ్ a plus b అండ్ కాస్ ఆఫ్ a minus b. సో ప్రూఫ్ అక్కర్లేదు ఇప్పటి కోసం, వదిలేండి. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు జంప్ ఇన్సైడ్ ద ప్రూఫ్. డైరెక్ట్ గా రిజల్ట్స్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఇది మీ కాస్ ఆఫ్ a plus b. ఓకే, and fourth one adi cos of a minus b. Understanding? Cheppandi. Any one of you remembers the formula? What is sin of a plus b sir? So sin of a plus b is equal to sin a cos b plus
cos A sin B. Okay. Sin A cos B plus cos A sin B plus cos A sin B. Getting it? What about sin of A minus B? Adi, sin of A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. Okay. Most of the students where they get confused అయితే A and B values లోపల. Understanding? So if you're taking A as your first angle, B second angle అనుకోవాలి. Okay. And vice versa. I hope you are understanding it. Okay, difference గుర్తుపెట్టుకోండి in your sin of A plus B. Sin A cos B. So first you are using sin for first angle. Second angle B కోసమే cos యూస్ చేస్తున్నాం. Okay. What about cos of A plus B, sir? Difference కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. Cos of A plus B, formula. What is this? ఇది cos A cos B. కానీ sin కోసమే అట్లా కాదు. ఇది sin A cos B కానీ అది cos A cos B. Understanding the difference? Yes, cos A cos B minus of sin A sin B. ఓకే, ఇది cos of A minus B చెప్పండి. అది కూడా చూడండి, ఇది ప్లస్ అది మైనస్. సో వెన్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఇన్ కాస్, ఆన్సర్ లోపల మైనస్ రావాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఇన్ సైన్, చూడండి A ప్లస్ B, ఆన్సర్ లోపల కూడా ప్లస్ ఏ వస్తుంది. ఓకే, ఎస్. వాట్ నెక్స్ట్? cos of A minus B. డైరెక్ట్ ఫార్ములా చెప్పండి. cos A cos B ప్లస్ sin A sin B. Getting it? Sin A sin B. Done. Very important formulas idi andaru. Okay, I want everybody to remember all those formulas because they are one of the most important formulas. Getting it? I hope everybody has understood these formulas. Kavalante we will take them in a straight line. Yes. So the cos of A plus B, the sin of A plus B. Okay. And this is cos of A minus B, and that is sin of A minus B. Okay, this is third formula, and this one is fourth formula. Okay, yes, you can make a star mark and write it down. For everyone who does not remember the formulas, మీరు చూడండి, మీకు ఆప్షనే లేదు. Okay, in the first attempt, if at all you are droppers, and in your first attempt if you did not remember these formulas, ఇది మీకోసమే second chance. So at least try to remember this in the second attempt. It should look beautiful. Huh? Is it looking beautiful? Beautiful, just like you all. Okay. So these are the four ratios. Very important. Sir, class daily. Daily. Akhil, almost daily from now. Okay. My class timings afternoon 3 p.m. nunchi start. Okay. Yes. Specifically about my class timings, 3 p.m. onwards, and we will continue till wherever it is. Okay. Yes. So what next? Question. Ade. So formula discuss chesi question cheyyali kada. The question is, find the value of number 1 sin of what should I say? Sin x plus 90. Yes, 90 degrees. A plus B. చూడండి, A value x, B value 90. అదే. Next sir, sin of A minus B కదా. Yes. So sin of x minus 90. Third case sir, sin of 90 minus x. ఇది కూడా important. All these things, understand everyone. These are useful in your alternating current. Okay. Phase difference in your pure resistive circuit. Current lags behind pure capacitive circuit. Current leads. Alage, if you take the combination, there will be some different. Sir, mari 5 p.m. vacharu ee roju kosam. Okay, for now, for today only I came at 5 p.m. From tomorrow 3 p.m. only. Okay, yes. Next sir, adi cos kosam kuda cheppali kada. Yes, you can directly use the application part and tell for cos also. Question number 4th. Yes, cos of same values x plus 90 degrees. Next, 5th question, cos of x minus 90 degrees. And last question number 6 adi cos of 90 minus x. మరి చెప్పండి, తొందరగా చేసి చెప్పాలి. ఓకే, యు ఆర్ NEET స్టూడెంట్స్ రా.
your speed should be extremely high when you do the calculations. Okay. చెప్పండి అందరు. మీరు చేస్తారా అని చెయ్యాలి నేను. సార్ మీరు చెప్పేది నోట్స్ రాయాలి. ఎస్ గౌతమి, ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద నోట్స్. ఓకే, అండ్ సిస్టమాటిక్ నోట్స్ రాసుకోండి. ఓకే, పాసిబిలీ బికాస్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ ఎనీ హౌ గోయింగ్ స్లో కదా. ఎస్, ఐఎమ్ నాట్ ర్యాపిడింగ్ ఇట్ అప్. సో ఒక ఫార్ములా డిస్కస్ చేసి క్వశ్చన్స్ చేయాలి, అదే. సో డ్యూ టు దాట్ యూ మైట్ గెట్ టైమ్ టు రైట్ ద నోట్స్. సో యూ కెన్ టేక్ ఒక 3 కలర్ పెన్ తీసుకో, రెడ్ కలర్, బ్లూ కలర్, గ్రీన్ కలర్. Make beautiful notes so that when you read them before your examination, they should attract you. Okay, yes. Okay, so let us discuss one by one, sir. Sin of x plus 90 kada. Yes, do we have space? Yes, we do have space. So let us shift these questions. Correct? Yes, చెప్పండి. So sin of a plus b formula use cheyali, okay? There is no other option. We only have to use sin of a plus b, sin of a minus b formula. Okay, application based questions idi. Everybody, you should understand this. Meer chudandi, if you are not understanding the solution, if you are not able to solve these questions, cheppandi leda chudandi at least. Okay, yes. So first part entante sin of x plus 90. Okay, x plus 90 ante a plus b form. Mari a value enti x, b value enti 90. Okay, sin of a plus b. What is this, sir? Sin a cos b plus cos a sin b. So you can say this is a and that is b. But cheppandi, sin of a plus b ante sin a ante sin x multiplied by cos b ante cos 90. Plus e kada, adi ekkada kuda plus e రావాలి. మరి cos a ante cos x, sin b ante sin 90. ఇప్పుడు వాల్యూస్ గుర్తుండాలి. cos 90 వాల్యూ 0 కదా. చూడండి, cos 90 కి ప్లేస్ లో 0 అంటే ఆల్ ఆఫ్ దిస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ అవుట్. 0 into సంథింగ్ 0 కదా. yes. వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్, సార్? sin 90 అది 1 వాల్యూ. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ cos x ఓన్లీ. సో sin of x plus 90 is equals to cos x. అర్థమైంది? ఫైనల్ గా చెప్తాను అందరూ. I will just tell you the formulas and you have to write the answers. I have to write the answers. You will do yourself. మీ homework questions అనుకోండి. ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్తాను. x minus 90 అంటే minus cos x. థర్డ్ కేసులో ఇది cos x plus cos x. ఫిఫ్త్ కేసులో అది sin x కదా. ఎస్. వాట్ నెక్స్ట్? నాట్ sin x actually, minus sin x. Negative sin x. And అది cos of x minus 90 కదా. So it is plus sin x. And this is also sin x. Okay, డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రాశాను. ఎలా వచ్చింది సొల్యూషన్ కోసం మీరు హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ చేయండి. ఓకే, ఎస్. అండ్ రిమెంబర్, డోంట్ డూ లేజినెస్, డూ దీస్ క్వశ్చన్స్ బై యోర్ సెల్ఫ్ అందరు. ఓకే, ఎస్. వాట్ నెక్స్ట్, సార్? నెక్స్ట్ అయితే ఇది అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, అప్లికేషన్ పార్ట్ ఏంటి? యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎవ్రీ వన్ లిసన్ టు మీ. మరి ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ వాల్యూస్. Yes, I don't care. Sir, I am not understand. Gautami, which part you did not understand, Gautami? Idi sin of a plus b formula kada. Yes. Remaining, I have directly given you the answers. So, idi homework questions, Gautami, okay? Yes, cheppu. And one more thing, if you are not understanding something, you have to tell me which part you did not understand so that I can go back again and revise it. Okay. Yes. A plus b form adi direct formula based questions kada. Yes, you will understand now. Find the values of the following. But చూడండి, ఒక ప్రామ్ స్టూడెంట్ కోసమే these values are on the fingertips all the times. Okay, so when your examination hall, if the value of sin of x minus 90 comes into the scenario, most of the students assume it to be cos x. అది cos x కాదు, minus cos x రావాలి. Understanding? Second one, Gautami, ఇది second one లేదు. Second one I did not do. Okay, I am directly telling you the answer. మీరు చెయ్యాలి అది. Okay, next part అయితే sin of a plus b కదా.
ఏ ప్లస్ బి, కానీ బికి ప్లేస్లో ఏ రాసుకోండి. అదే సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఏ అంటే ఎంతరా, సైన్ 2a కదా, అంటే సైన్ ఆఫ్ 2a చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? నెక్స్ట్ అది కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి కదా, సో కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బికి ప్లేస్లో ఏ రాసుకోండి, అంటే కాస్ ఆఫ్ 2a కూడా చెప్పండి. ఓకే, ఎస్, క్విక్. సో సైన్ 2a కాస్ 2a అంటే సైన్ 2 theta కాస్ 2 theta, సైన్ 2x కాస్ 2x గుర్తుండాలి, ఇది వాల్యూస్. ఓకే, హూ ఇస్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక? యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ కర్ణాటక. ఓకే, ఐఎమ్ ఇన్ బెంగళూరు రైట్ నౌ. Yes, 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 very good. Hi guys, anyone? Bunny, I'm there now. Okay. Okay, so sin of a plus b ante sin of a plus a చెప్పండి అందరూ. ఫార్ములా ఏంటి? The formula is simply sin a cos b plus cos a sin b కదా, sin of a plus b కి ఫార్ములా. Now we are going to replace a with b anyhow. So అది cos a sin b. Yes, cos a sin of b. అర్థమైంది? మరి ఏం చేయాలి? ఈ b కి ప్లేస్ లో a సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫినిష్డ్. ఓకే, wherever there is b, we are going to substitute a in that place. Sin a cos a plus cos a sin a అంటే ఏంటి? sin a cos a, ఇది కూడా sin a cos a అంటే రెండు సార్లు వచ్చింది కదా, సో ఫైనల్ ఆన్సర్ is 2 times of sin a cos a. ఓకే, సో ఇది sin of 2a. Final answer everyone, the important part of the discussion. Remember. So ఇది range of projectile కోసమే useful formula. Wherever you have sin 2a, you can write 2 sin a cos a. Leda, wherever, sir, I am Arjuna students, definitely you can follow this. Okay, even Arjuna, non-Arjuna, everyone can follow this. Yes. And remember everyone, you should be very smart when you are listening to the lecture. అంటే ఏంటి? if I am going from left side to right side, మీరు రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి. అంటే ఏంటి? if I say 2 times of sin theta multiplied by cos theta, what is this, sir? చూడండి, ఇది similar కదా, same understanding. What is this? This is nothing but sin of 2 theta. You should be strong enough to identify all these things. Understanding? Good. What next అయితే ఇది cos of a plus a అంటే cos 2a ఫార్ములా కదా. Now understand, it's an important topic because this has 3 variations. 3 variations ఉన్నాయి అన్న చూడండి. సో అది cos 2a అంటే cos of a plus b. సో a వాల్యూ వచ్చింది, b వాల్యూ కి ప్లేస్ లో ఇది కూడా a వాల్యూయే. Now what you have to do? You have to apply the formula. What is cos of a plus b, sir? ఇది cos a cos b minus sin a sin b. Okay, substitute the value of a in place of b. అదే చెయ్యాలి. So cos a multiplied by cos b కి ప్లేస్ లో cos a substitute minus sin a into sin a. ఇప్పుడు చూడండి, cos a into cos a ఇది మల్టిప్లికేషన్. అంటే ఏంటి? cos square a minus sin square a. అండర్స్టాండింగ్? అంటే cos 2a కి వాల్యూ ఏమొచ్చింది సార్? ఇది cos square minus sin square. Don't get confused, okay? Don't get confused. If you have cos square a plus sin square a, what is this? What next, sir? If you have cos square a minus sin square a, ఏంటి ఇది సార్? cos of 2a. సో ప్లస్ ఉంటే గానీ 1 రావాలి, మైనస్ ఉంటే గానీ cos 2a రావాలి. డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్, డన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ క్యాన్ డూ వన్ థింగ్. నౌ దట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ద ఐడెంటిటీస్, యాడ్ దెమ్. ఓకే, జస్ట్ యాడ్ దెమ్. లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి, sin స్క్వేర్ మైనస్ sin స్క్వేర్ గాన్ కదా. మరి cos స్క్వేర్ రెండు సార్లు వచ్చింది అంటే 2 times of cos స్క్వేర్ a is equals to రైట్ సైడ్ లో యాడ్ చేయాలి. అది 1 plus cos of 2 times of a. అర్థమైంది అందరికీ? మరి ఏం చేయాలి? cos స్క్వేర్ చెప్పొచ్చు కదా. ఎస్, ఎక్కడ నుంచి cos స్క్వేర్ a వాల్యూ వచ్చింది. వాట్ ఇస్ దిస్? ఇది 1 plus cos of 2a divided by 2. So this is the value of cos square a. అర్థమైంది? Now from here you get 2 different options. Okay, రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. What are the 2 options, sir? ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే ఇదే స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి. ఓకే, దీనికి స్క్వేర్ రూట్ ని తీసి
You can directly write the value of cos A. What is this, sir? Adi మొత్తంకి root చేయాలి. So it is nothing but root of 1 plus cos of 2A divided by 2. వచ్చింది కదా? Yes. What next? Next ఇది cos square అంటే ఏంటి? 1 minus sin square కదా? Cos square plus sin square 1. అయితే cos square ఏంటి సార్? 1 minus sin square. అదే simplification only. So you can replace for sin. So left side లో cos square కదా? So ఈ cos square కి place లో 1 minus sin square A రాసుకోండి. Right side as it is, not changing. Left side we have just to replace the value. So అది 1 plus cos of 2A divided by 2. మరి ఇది నెగటివ్ సైన్ కదా, అక్కడ తీసుకోండి పాజిటివ్, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్, అక్కడ తీసుకోండి నెగటివ్, అంటే 1 మైనస్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో 1 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ 2A డివైడెడ్ బై 2 is equals to sin square A. సింప్లిఫై చేయండి అందరూ, క్రాస్ మల్టిప్లై, ఇది 1/1 కదా, సో క్రాస్ మల్టిప్లై, సో 1 into 2 2 మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, ఇది నెగటివ్ సైన్ ఆల్ ఆఫ్ దట్, సో మైనస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ 2A హోల్ డివైడెడ్ బై 2 into 1 అంటే 2 ఓన్లీ. ఇది సైన్ స్క్వేర్ ఏ వాల్యూ వచ్చింది. ఎప్పుడు చేయండి, సో 2 minus 1 1, ఇది ప్లస్ మైనస్ మైనస్ కదా, సో 2 minus 1 1 వచ్చింది. మరి ఇదే నెగటివ్ సైన్ పాజిటివ్ తోనే మల్టిప్లై చేసి నెగటివే రావాలి. సో 1 minus cos ఆఫ్ 2A హోల్ డివైడెడ్ బై 2 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ స్క్వేర్ ఏ. మరి ఇక్కడ నుంచి సైన్ ఏ చెప్పొచ్చు కదా, రూట్ తీసుకోండి అందరు. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ సే దట్ యువర్ సైన్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 1 minus cos of 2A divided by 2. Done. Very, very, very important formulas idi. Andaru. Okay. Remember them. Chala important results idi. I hope you are understanding all of them. Okay. Yes. Questions, huh? Yes. Let us take the questions. The question is, find the value of first one, sine of 22.5 degrees. Okay. Leda, let me write all those formulas once again. All these formulas we will make collectively sheet. Okay. Too much confusion adi. So next formula, Leda, previous formula, what is this, sir? Sine of 2A kada, ante sine of 2 theta anukondi andaru. What is sine 2 theta? Idi 2 times of sine theta cos theta. We have already discussed it. What is this? 2 times of sine theta into cos theta. Okay. Second formula enti, adi cos of 2 theta. What is this? That is nothing but cos square theta minus sine square theta. Okay, oka pan cheyochu andaru. You can also write this in another form also. So your cos of 2 theta can also be written as 2 times of cos square theta minus 1. Leda, you can also write this way, cos of 2 theta is equals to 1 minus 2 sine square theta. Okay, what next, sir? Ippade discuss chesindi entidi, cos theta is equals to root of 1 plus cos 2 theta by 2 kada. Yes, so cos theta is equals to root of 1 plus cos of 2 theta divided by 2. Similarly, sin theta cheppandi. So sin theta is equals to root of 1 minus cos of 2 theta whole divided by 2. Okay, these are the formulas. Now you can take the question. Hope you are understanding. Okay. Yes. So first question, find the values of the following. Number 1, sine of 74 degrees. Yes. So ela solve cheyali, hint istanu. I will give you the hint. Chudandi andaru. So to find this, ఇది sine of 74 కదా, 74 అంటే 2 into 37 తీసుకోవచ్చు. Now you know the value of sine 37 cos 37. For those who don't know the value of sine 37 cos 37, రాసుకోండి. So your sine 37 degree అది 3/5. Similarly, cos 37 degrees అది 4/5 కదా. Yes. Okay, let me also give remaining values. So adi sine of 53 degrees
చెప్పండి అందరూ. ఇది 4/5 and similarly cos of 53 degrees అది 3/5. Okay, next question. Sine of 106 degrees, huh? Yes. Next question, sir. Sine of half of 37 ఎంత 36 18.5 కదా. Yes, so sine of 18.5 degrees. And last question over here, let me write me fourth question. Sine of 53 ki half అంటే 26.5 degrees. చెప్పండి, anybody there who can tell me the answer for this question? Ray, Ray, focus. Okay, focus here. Good. So either when you see the solution of 1 by 1, ఇది sin 2 theta కదా. ఫార్ములా ఏంటి sin 2 theta కి? అది 2 times of sin theta multiplied by cos theta. Okay, so you can also write it. Basics నుంచి కావాలి కదా, సో ఒక పని చేద్దాం. సో ఇది sin of 2 theta అంటే 2 into theta. Okay, theta value 37 degrees. మరి చెప్పండి, what is this, sir? Sin 2 theta form. అది 2 times of sin of theta multiplied by cos of theta. Theta value ఏంటి? 37. చెప్పండి మరి. సో 2 times of sin 37 multiplied by cos 37. ఓకే, అంటే ఏంటి? 2 times of sin 37. సో 2 into sin 37, 3/5 cos 37, 4/5. ఇప్పుడు 3 4s are 12, 12 into 2 24, డినామినేటర్లో 25 వచ్చింది. సో అది 24/25 వచ్చింది. చూడండి అందరూ, అరే 25, 24/25. That is the value of hi sir, నేను మీ స్టూడెంట్. I see. I cracked my NEET 502. Very good, nice, very good. Okay, yes, good, congratulations. Right, next part. 106 కదా అంటే ఏంటి? 2 into 53, right? Yes, so ఇది sin of 106 కి ప్లేస్ లో 2 into 53 చెప్పాలి. నా sin 2 theta కదా, సో ఇది theta అనుకోండి అందరూ. సో 2 into theta వచ్చింది. మరి ఫార్ములా ఏంటి? మరి ఒకసారి sin 2 sin theta cos theta ఓన్లీ. సో 2 multiplied by అది sin theta value 53 degrees multiplied by cos theta value 53 degrees. Substitute the values. అది 2 multiplied by sin 53, 4/5 multiplied by cos 53. ఏంటి ఇది? Again it is 24/25 కదా. Is it? Am I correct? Yes, correct only. Yes, very good. So అది 24/25. Are you understanding? Relation ఏంటిరా? How come it has same values? 90 plus 90 minus something is there. Subtract 90 ఒకసారి. Subtract 90 from 106, you are getting 16. Good. Then it is correct only. Okay, because sin of 90 plus x, sin of 90 minus x, both are same. Okay, sir, even I got 24/25. Very good, Rashmita, correct only. Okay, then it is correct. Yes, Dr. Priya, very good. Nicey, very good. Thank you so much, Nicey. I know you, I remember you. Naku telusu. Yes, right. Good. So adi values ochindi. Okay, so this is the first question. Don't get confused. If at all it is confusing you, let me just make the boundaries. అది ఇండియా, అది పాకిస్తాన్. Yes. Okay, and the third question is this. Sin of 18.5 కదా, మరి ఇది హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములా అందరూ.
సో హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా సార్? సైన్ ఆఫ్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ థీటా రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ థీటా బై 2. అంటే ఇది కంప్లీట్ రూట్ లో ఇలా రాసుకోండి, 1 మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 2 థీటా. 2 థీటా అంటే 2 మల్టిప్లైడ్ బై థీటా వాల్యూ ఏంటి? 18.5. ఓకే, హోల్ డివైడెడ్ బై 2. కాస్ ఆఫ్ 18.5 అంటే కాస్ 37 అంటే 4/5. ఓకే, 4/5. ఎస్. సో ఇది రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 4/5 డివైడెడ్ బై 2. ఓకే, ఇఫ్ యూ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ డిడ్ ఐ డూ, అయితే మీరు ఒకసారి చూడండి, మరి ఒకసారి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు సీ ఇట్ వన్స్ అగైన్. సో ఇది ఎక్కడ నుంచి మీ సైన్ థీటా వాల్యూ రావాలంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 4/5 ఎంత? 1/5 కదా. 1/5/2 అంటే 1/10. ఫినిష్డ్. సో 1/10 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది మీ సైన్ ఆఫ్ 18.5 డిగ్రీ వాల్యూ. ఓకే, సిమిలర్లీ సైన్ ఆఫ్ 26.5 is also there. అరే సైన్ ఆఫ్ 26.5 లేదురా, 53. ఓకే, ఎస్, యూ కెన్ సే దట్. ఎస్, 53. కానీ ఈసారి కాస్ తీసుకోండి. సేమ్ క్వశ్చన్స్ కదా. ఎస్, నాట్ సూటబుల్. కాస్ తీసుకోండి. ఎస్, సో ఇట్ షుడ్ బి కాస్ ఆఫ్ 26.5. హౌ టు సాల్వ్? సేమ్ మెథడ్, హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ అది చెప్పండి మరి. So to see the solution, everyone, cos of theta is equals to root of 1 plus cos of 2 theta divided by 2. Theta value 26.5 పెట్టండి. అదే ఇక్కడ నుంచి cos of 26.5 is equals to root of 1 plus cos of 2 into 26.5 అంటే 53. Okay, 2 into 53 degrees divided by 2. మరి కాస్ 53 ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, 3/5. సో 1 ప్లస్ 3/5 అంటే 8/5 కదా. ఎస్, సో ఇక్కడ నుంచి యువర్ కాస్ ఆఫ్ 26.5 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 3/5 అంటే డైరెక్ట్గా 8/5. డెనామినేటర్లో 2 అంటే ఇది డైరెక్ట్ 8/10 ఉండాలి. సో 4/5 కదా. ఎస్, సో కాస్ ఆఫ్ 26.5 ఇస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 4/5. ఆన్సర్ ఇస్ దర్. మీరు చూడండి అందరు. Hope you are understanding it. Okay, 37/2. No. Rashmita, check please once again. Check it. Okay, these are the formulas. So cos of theta is 1 plus cos 2 theta by 2. Getting it? Yes. Sir, how sin 37 3/5? Sir, how you get? No, Manikanta. It's just a value. Remember. Okay, remember. No proof. Just remember. Standard values adi. You only have to remember standard angle 0 degrees, 30 degrees, 0, 30, దాని తర్వాత 37, sin 37, cos 37 అది గుర్తుండాలి. Okay, yes, you have to remember these values. Nothing other than that. అదే. For last one, Rashmita, last one it is 2 into 26.5, 53 కదా. Please check once. Sir, how you get cos 53 equal to 3/5? No. You are again repeating the questions. Manikanta, these are the values, okay? We don't get it. Values adi. You have to remember, okay? Basic information. There is nothing other than that, okay? If you remember this, that's sufficient. Finished. Okay, yes. Hope you understood it, okay? So sin A plus B done, cos A plus B done, sin of A minus B done, cos of A minus B done. Now we will be talk about DPP, NAPS. Hey, what are you saying? Okay. Anyhow, it's done. So now let us talk about sin of 180 plus theta, 180 minus theta, 360 plus theta, 360 minus theta. Very important results. Remember everyone. First part ఏంటంటే it is sin of 180 plus theta. Next, sin of 180 minus theta kada. Yes. ఇది sin of 180 minus theta. Next, cos of 180 plus theta and cos of 180 minus theta. Should I discuss on this page only? Yes, cheyochu. Yes, third part is cos of 180 plus theta.
And lastly, you have cos of 180 minus theta. Do we have space? Hopefully we have the space. Yes. Fourth part. Okay. Important results. గుర్తుపెట్టుకోండి. Yes. Same for 360 also. Okay. So either, let me just copy this page. Kani, in this page it will be 360, not 180 actually. Okay. Idi kuda 360, not 180. This is also 360, not 180. And that is also 360, not 180. Yes. What is this? Sine of 360 degrees plus theta. Sine of 360 minus theta. The cos of 360 plus theta and cos of 360 minus theta. Okay. And before we proceed, sir, these roots I'm not getting. I'm stucking when it comes to root type problem. What to do? Manikanta, you have to do problems. Important part. Very, very, very important part. Okay. First, write the formula for 4 or 5 times. I know what to do now. First, write the formula for sine formula for 4 times, 5 times. Independent ga ee formula 5 times rasko. Ee formula kuda 5 times rasko. Okay. You have to do like that. Write this formula for 5 times. Now what do you do? Take the value of theta as 30 degrees. Experiment cheyyali. Okay. So I'm telling you what to do if you are sticking at root part. If you are sticking at these two parts, first you write this formula for 5 times. Every formula for 5 times. Write it for 5 times. Now you take the value of theta is equals to 30 degrees everywhere, wherever it is theta, 30 degrees. Next, when you automatically take the value of theta as 30 degree, you will get the value of 2 into theta and 2 into 30 kada 60 degrees ravali adi. Okay, that is how you do. Only option. Understanding? Next part. Sine of 180 plus theta kada a plus b, adi kuda a plus b form cheppandi andaru. So what is sine of a plus b? So this part is a, that part is b. So a plus b ochindi kada. Yes, so it should be sine of a plus b, that is equals to sine a cos b plus cos a sine b. Substitute the values. A value 180 kada, so idi sine of 180 into cos theta plus cos of 180 into sin theta. Okay. Sin 180 is 0. So it is 0 into cos theta plus cos 180 minus 1 multiplied by sin theta. Getting it? So 0 into cos theta, 0 only. So minus 1 into sin theta, negative sin theta only. So this is the answer. Aite sin of 180 plus theta is equals to minus sin theta. Very important formula. Remember everyone. Okay. Duration till 7 p.m. Till 7 p.m. is the duration of the class. Next part, 180 minus theta. Okay. So ఇది sin of మరి ఒకసారి a minus b అప్లై చేయాలి. Okay. a minus b ఫార్మ్ లాగా ఉంటుంది కదా. So this is sin of a minus b. చెప్పండి అందరు. What is this? That is sin a cos b minus cos a sin b kada. Yes. Finished. Substitute చేయండి వాల్యూ. సో సైన్ ఏ కి ప్లేస్ లో 180 పెట్టాలి. సో అది సైన్ ఆఫ్ ఏ అంటే సైన్ 180 మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ థీటా మైనస్ కాస్ ఆఫ్ 180 సైన్ థీటా. Okay, sin 180 is 0. You have to remember sin 90, sin 180 values also. Understanding? Later on, I will give you the list of sin 120, 135, 150, 180. Cos 120, 135, 150, 180. Gurtundali. You have to remember, no other option. So from here sin 180 is 0 multiplied by the cos theta minus cos 180 is minus 1 multiplied by adi sin theta undali. Okay, so idi mottam minus minus plus kada. So final answer is sin theta only. That means sin of 180 minus theta is equals to sin theta only. What about cos, sir? A plus b formula kada adi
చెప్పండి మరి cos of a plus b ఏంటి కలరా ఓకే సో ఇది cos of a plus b ఫార్మాట్ కదా what is the formula sir ఇది cos a cos b minus sin a sin b ఓకే అంటే ఏంటి దిస్ ఈస్ cos a అంటే cos 180 మల్టిప్లైడ్ బై cos b అంటే cos theta మైనస్ sin a అంటే sin 180 యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు రైట్ ద నెక్స్ట్ ఎందుకంటే 180 వచ్చింది కదా జీరో ఏ రావాలి మరి స్టిల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ sin theta ఫినిష్డ్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ జీరో గాన్ మిగతా పార్ట్ ఇదే సో ఇది cos 180 మైనస్ 1 మల్టిప్లైడ్ బై cos theta ఓన్లీ అంటే రిజల్ట్ ఏంటి రిజల్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ cos ఆఫ్ 180 plus theta అది minus cos theta రావాలి ఓకే and lastly you have cos 180 minus theta so minus ఉంటే plus రాసుకోండి అదే so it should be cos of a minus b form కదా what is this this is cos a cos b plus sin a sin b అర్థమైంది మరి చెప్పండి cos a అంటే cos 180 so this is cos 180 cos theta plus sin 180 multiplied by sin theta. అర్థమైంది sin 180 0 మరి ఒకసారి so this is all gets 0 only మిగతా పార్ట్ అయితే అది cos 180 అంటే -1 కదా so -1 multiplied by cos of theta only finished. So statement ఏంటి statement is cos of 180 minus theta మరి ఒకసారి minus cos theta only. Okay, four very important conclusions everybody should remember. Okay, finished, done. Okay, good evening. Kani, there is one more thing that you have to understand. What is the thing, sir? Angle, degree to radian convergence kada? Yes, very good, Rashmita, very good. Degree to radian convergence only. So let us write here itself so that you don't get confused. Huh? Yes. So degree to radian conversion or radian to degree conversion. So the degree to radian, next case lo radian to degree undali. Okay. Yes. Adi, what is this? This is your radian to degree. Okay, right. Degree to radian to degree. Done. Chapandi. So the prime information that is useful aithe okate. What is the information? Pi is equals to 180 degrees. Very important information idi. Understanding pi radian is 180 degrees. మరి ఏం చెయ్యాలి you basically have to take another values. So x degree is equals to how much radians? Yes, so x degree is equals to x multiplied by pi upon 180 radians. Okay, understanding. Reverse చేయండి అక్కడ x radians చూడండి రేడియన్ కోసం ఇది సింబల్ ఉంటుంది స్మాల్ c on the head. Okay, are you understanding? Yes, small c లేదా let us write here itself. So x radian is equals to x multiplied by 180 divided by pi degree ఇది. Okay, degree అర్థమైంది అందరికి. What is this? This is degree. Okay, formulas adi. These are the only two formulas for degree to radian and radian to degree. Right. Now that it is completed, let us do some questions based on that also.
Convert the following from degree to radians or radians to degree. Adi mee ishtam. Okay. Yes. But before that, what did I say? 180 degree ante pi kada? Yes. 180 degree is equals to pi. Ante ekkada nunchi sin of 180 plus theta ante pi plus theta, idi minus sin theta ravali. Sin of 180 minus theta ante sin of pi minus theta. Mari idi kuda sin theta only. Cos of 180 plus theta ante cos of pi plus theta, idi minus cos theta. Similarly, cos of 180 minus theta ante pi minus theta, idi kuda minus cos theta. Okay. Yes. What next, sir? Conversion cheyyali kada? Yes. So the question is, convert the following from a degree to radian. Questions teeskondi. Convert the following from degree to radian. First part idi. Okay, first, the second, and this is third, and this is fourth. 4 are sufficient kada? Yes. Same question, kani radians to degree. Okay, from radian to degrees. So first question is 36 degrees. Second question should I take 120 degrees? Okay. Next question is 72 degrees. And then you have 270 degrees. What next? This 5 pi by 4 teeskondi. Okay. Adi 2 pi by 7. 7 is it correct? Not 7 actually. 2 pi by 5 teeskondi. Okay. Yes. Adi pi by 10. And lastly, adi 11 pi by 20. 11 pi by 20. Yes. చేయండి అందరూ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్స్. ఓకే, క్విక్. Getting it? Not getting it? Yes. So here your actual trigonometry gets finished. Yes. So ఇది degree to radian kada, మరి convert ఎలా చేయాలి చెప్పండి అందరూ ఒకసారి. So if you want to convert it, you will basically say, Adi, is it visible? Yes, it is visible. So 36 multiplied by pi upon 180. Visible Adi? Yes. 36 ones are 36. 36 5s are 180. Ante final answer is pi by 5 radians. Okay. Very good. Very good. Manikanta, very good. Okay. Next. 120 degrees kada. How to do it? Idi 120 multiplied by pi by 180. Ide same formulas. X into pi by 180. So 62s are 180. 63s are 180. Okay, 2 by 3 actually. So your 120 degree is equals to 2 pi by 3 radians. What next? 72. Mari em cheyyali? 72 multiplied by 72 multiplied by pi by 180. Okay, ఇది 36 2s are 72, 36 5s are 180. అంటే న్యూమరేటర్ లోపల 2 pi, denominator లో it's 5. Finished.
And 270 కదా, అదే సేమ్ ప్రాసెస్. ఏం చేయాలి సార్? 270 degrees is equals to 270 multiplied by pi by 180. Okay, 0 0 gone, 9 3s are 27, 9 2s are 18. అంటే అది 3 pi by 2. Getting it? మరి ఇది కూడా కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. What to do? Multiply 180 by pi, అదే. సో అది 5 pi by 4 multiplied by 180 divided by pi కదా. సో pi pi gone, 4 ones are 4, ఇది 45 ఉండాలి. సో 45 into 5, 5 5s are 40, 25, 2 is carried, 5 4s are 20, and 225 degrees ఆన్సర్ వచ్చింది. 2 pi by 5 కదా, సో 2 pi by 5 is equals to 2 pi by 5 multiplied by 180 divided by pi. ఓకే, మరి ఒకసారి pi pi gone, 5 ones are 5, 5 3s are 15, అది 36 into 2 72. చూడండి, 72 అంటే 2 pi by 5, 2 pi by 5 అంటే 72 degrees. ఓకే, pi by 10 ఇది ఈజీ, 180 by pi. సో pi pi gone, 0 0 gone అంటే ఏంటి అది? 18 degrees. ఓకే, లాస్ట్లీ అది 11 pi by 20 కదా. సో 11 pi upon 20 multiplied by 180 divided by pi. Pi pi gone, 0 0 gone, ఇది 9, 9 into 11 అంటే 999 degrees. Okay, and so on so forth. Done? చిందా లేదందరూ? Yes. Now you have to combine all of that and tell me the answer. So ఇది 360 plus pi అంటే 2 pi plus theta చెప్పొచ్చు కదా. Yes. So this is nothing but sine of 2 pi plus theta. Okay, what next? Second one is ఇది sine of 2 pi minus theta. Same only, no change. అది 360 అంటే 2 pi. Third case, you can also say ఇది cos of 2 pi plus theta. And lastly, fourth case, అది cos of 2 pi minus theta. What is this? Cos of 2 pi minus theta. అర్థమైంది? Now we will do some 10 to 15 questions based on the two questions, two parts. So the 2 pi plus theta, pi plus theta, 2 pi minus theta, pi minus theta. We will take some questions and we will do it. Okay? Yes. చెప్పండి అందరూ, a plus b format కదా. So this is a plus అది b format. Sin of a plus b అంటే sin a cos b plus cos a sin b. అంటే sin of a cos of b plus ఇది cos of a sin of b. a की प्लेस 2 pi b theta a 2 pi b theta sin a cos b cos a sin b. అదే చెప్పండి, sin 2 pi అంటే sin 360, ఇది కూడా 0, cos 2 pi 1 1 1. So this is all 0. Sin 2 pi is 0, 360 degrees. Yes. So final answer is cos 2 pi. 2 pi ki value 1. Cos 2 pi ante 1 multiplied by sin theta is theta only. Ante you can say your sin of 2 pi plus theta is equals to sin of theta. Okay. Lastly, sin of 2 pi minus theta. A minus b kada idi? Yes. So this is nothing but format, a minus b format. Mari cheppandi, sin a minus b formula enti? Sin a cos b minus cos a sin b. So ఇది sin a into cos b కదా. Yes. Minus cos a into sin of b. మరి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. a కి ప్లేస్ లో 2 pi, b కి ప్లేస్ లో theta, a కి ప్లేస్ లో 2 pi, b కి ప్లేస్ లో theta. అదే అండర్స్టాండింగ్. sin 2 pi మరి ఒకసారి 0 ఏ రావాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి గాన్, 0. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్? నెగటివ్ సైన్. Cos 2 pi is 1, sin theta is sin theta only. So final answer, sin of 2 pi minus theta, adi sin theta ravali. Sorry, minus sin theta, okay? Minus sin theta. Next, cos of 2 pi plus theta kada. Cheppandi endu. So idi cos of a plus b format లాగా ఉంటుంది కదా. So it should be cos of a into cos b minus sin a into sin b. అర్థమైంది? a కి ప్లేస్ లో 2 pi, b కి ప్లేస్ లో theta, మరి ఒకసారి a కి ప్లేస్ లో 2 pi, b కి ప్లేస్ లో theta. ఓకే, cos 2 pi 1, cos theta 1 theta only, sin 2 pi 0 అంటే ఇది కంప్లీట్లీ 0 అయింది. చూడండి అందరూ. So final answer is cos 2 pi and 1 multiplied by cos theta is cos theta only. That means the value of cos of 2 pi plus theta is equals to cos of theta only.
And last part aithe idi cos of a minus b kada. What is the formula? Same formula, cos a cos b plus sin a sin b. Okay, a की place लो 2 pi, b की place लो theta, a की place 2 pi, b is theta. Sin 2 pi 0, this is gone. మిగతా మరియు ఒక సారి same value వచ్చింది, cos of theta only. Okay, అంటే cos of 2 pi minus theta is also equal to cos theta only. Understanding very important formulas. You have to remember them. Very important. అది కూడా very important formulas. Okay, I hope you are understanding all of them. Yes, done, finished. Right. Now questions only we have to discuss. Sir, so the theoretical part completes here. Am I forgetting something? Completed kada, we have completed everything, right? Cheppandi andaru. Hope we are not forgetting anything. Now we are only left with the questions. So questions ante ide find the values of the following. Okay. First part. And remember, if I am writing it with a yellow color ante, it's important. Okay, yellow color ante values gurtu pettukovali. Remember them. Sine of 120 degrees. Okay. Second one, idi sine of 135 degrees. Third one, adi sine of 150 degrees. Okay. Fourth part, sine of 180 degrees. Okay. And fifth one, sine of 210. Sixth part, sine of 220. All of them are important. Very important formulas, everyone. Should I give 210? Should I include it? Okay, let us not take it in the yellow. Fifth one, if you remember it, it's good. If you don't remember, it's completely fine. Sine 210 degrees. Mari solve cheyali, okay? Tell me the answers. Sixth one, 225. Okay. Seventh one, 240. Eighth one, okay. Next question, ide cheyali kani cos kosam. Okay, do the same but for cos. Okay, do the same but for cos this time. Cos. Okay, this also cos only. Done. చేయండి. I will give some 5 minutes of time. మరి ఈ టైం లోపల చెప్పాలి, వాల్యూస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, అండ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఆల్సో.
Done, done, done. Good. Very good. Okay. So let us continue. Andaru 120 కదా. So ఇది 90 plus 30. Yes. Sin 120 అంటే ఏంటి? అది sin of 90 plus 20 కదా. 90 plus 30. Okay. So 90 plus 30 అంటే a plus b format. Sin a cos b plus cos a sin b. Understanding? Sin a cos b plus cos a sin b. So should I just hit an arrow? It would be better. Yes. Yes. मुझको क्या हुआ है? Do we have space? Yes, we do have space, right? Then why am I not writing in a proper line format? ఇదే అలాగే ఉండాలి. Okay, sine, and this is the I. Okay, got it. So the sine 270 కదా. Systematic ఉండాలి. ఇది yellow color mark అంటే important, very important. You have to remember all of this. Yes. So ఇది sin 90 plus 30 అంటే ఇది directly sin 90 cos 30 plus cos 90 sin 30 కదా. So sin 90 cos 30 ఇది plus cos of 90 sin of 30. Cos 90 0 అంటే sin 91 cos 30 root 3 by 2 కదా. Yes. So ఇది sin of 120 value వచ్చింది. Remember it, important value adi. Okay, that's why I have written it in yellow color. Important value adi. All the times you cannot find the value. Okay, adi gurtundali. Understanding? Because it may ask the range of projectile. Direct angle ichi, if it's asking you the range of projectile, you should be able to find it. -1 upon root 3. Enti adi? Adi root 3 by 2 ravali. What next, sir? Sin 135 kada. So idi sin of 90 plus 45. And sir, sin of what? 90 plus 45. చూడండి అందరూ, when it was sin of 90 plus 30, ఫైనల్ ఆన్సర్లో cos 90 cos 45 రావాలి కదా. ఎస్, అంటే ఇది cos 45 అంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసుకోండి, 1 upon root 2 రావాలి ఇది. సో sin of 135 degrees. Okay, don't say why am I writing directly. Sin 90 cos 45, sin 91 cos 45 1 upon root 2, cos 90 extra term 0 అది. Okay, sin 150 అంటే sin of 90 plus 60. Getting it? Sin of what? 90 plus 60. అంటే ఏంటి సార్? sin 90 cos 60. sin 90 cos 60 first term. sin 90 cos 60. sin 91 cos 60 half. Plus cos 90 sin 60 కదా. cos 90 0 anyhow. Sir, why are you not teaching physics for JEE students? JEE students అంటే ఏంటి? Okay, sin 91 cos 60 1 by 2 అంటే ఫైనల్ ఆన్సర్ లోపల ఇది కూడా 1 by 2 రావాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ sin of 150 degrees. వాట్ నెక్స్ట్? 180 కదా. 0. హాయ్ హర్షవర్ధన్, హాయ్. డోంట్ ఈవెన్ ట్రై టు డూ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్. ఇది 0, అది కూడా 0 ఉండాలి. ఓకే, ఎస్, బికాస్ దే ఆర్ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్. 90, 180, 270, 360. I think sin of 270 should also be 0 or not 0. Actually, it should be minus 1. Okay, yes. ఇప్పుడు sin 180 వాల్యూ 0 వచ్చింది కదా. రిమెంబర్ దిస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది. అండర్స్టాండింగ్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. sin 180 is 0, cos 180 is -1. ఓకే, సో 210 అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు దీన్ని sin of 180 plus 30 రావాలి. అండర్స్టాండింగ్? వీఆర్ యూజింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ అండ్ వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్దర్. అదే, సో 180 ఫైండ్ చేసి దాని తర్వాత ఇది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో sin of a plus b అంటే ఏంటి ఇది సార్? సో దిస్ ఇస్ sin 180 multiplied by cos 30 plus cos 180 multiplied by sin 30. Okay, sin 180 0, cos 180 -1 చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈజ్ minus sin 30 అంటే -1 by 2. ఓకే, -1 by 2. So the value of
210 degree. Remaining you can do it by yourself. Okay, answers మాత్రమే రాస్తాను, మీరు చూడండి అందరూ. Remaining questions you can do it by yourself. -1 upon root 2 ఇది, and this should be minus root of 3 by 2. Okay, yes, అది -1 and this is 0. Okay, values గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్ అది మొత్తం కాస్ కోసమే కదా. ఎస్, సో కాస్ 120 -1 మీరు చేయండి. ఓకే, బై యువర్ సెల్ఫ్. కాస్ ఆఫ్ a ప్లస్ బి అంటే 90 ప్లస్ 30 తోనే చేయండి. సో ఇది కూడా -1 upon root 2. దిస్ ఇస్ ఆల్సో -half. -half కాదు, -root 3 by 2. ఓకే, ఎస్. వాట్ నెక్స్ట్? ఇది -1, 210 కదా. 210 అంటే 180 ప్లస్ 30, 180 ప్లస్ 30 అది. సో cos 180 cos 30, cos 30 is root 3 by 2. అది కూడా negative of root 3 by 2 రావాలి. Okay, and this is again -1 upon root 2. Okay, and finally I think it should be -1 by 2. అది 0 ఉండాలి. Okay, and that is 1. Is it 1? Correct. Getting it? Sir, one shot classes ఇప్పటి నుంచి చెప్తారు. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది కదా. We will take it soon. We will do one shot also. అర్థమైంది అందరికీ? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ట్రిగనోమెట్రీ. మీరు చూడండి, బేసిక్ ఫార్ములాస్, దాని తర్వాత కన్వర్జన్ ఫార్ములాస్, కంపౌండ్ యాంగిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. సార్ వీటి వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి? నో, మణికంఠ చూడు, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ దీస్ వాల్యూస్ యూ రిమెంబర్. ఓకే, ఇది yellow కలర్ వాల్యూస్ కదా. ఎస్, yellow కలర్ క్వశ్చన్స్. అదే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఓన్లీ దీస్ వాల్యూస్. This one, this one, this one, and this one. అదే ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇది కూడా అది కూడా. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో, దేర్ ఆల్సో. మరి ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ మీకోసమే ఏంటి? విచ్ వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్? ఓకే, ఇంపార్టెంట్ వాల్యూస్ టు బి రిమెంబర్డ్. తీసుకోండి ఇది. Important values to remember. Okay, very important idi, and everybody should remember it irrespective of level of difficulty. First, angles చెప్తాను. Okay, 0 degree. Second, 30 degrees. Third one, 37 degrees. Fourth one, 45 degrees. Fifth one, 53 degrees. Huh? Yes. Sixth one, adi 60 degrees. Seventh one, idi 90. Okay. Eighth one, you can also say 120 degrees. Ninth one, 135. 10th one, 150. 11th, 180. 12th, 270. Last 13th, adi 360 value. Okay, yes. So for these values, sin, cos, tan value gurtupettukovali. Okay, sin, cos. Even if you remember sin, cos, adi chalu. That's more than sufficient. Okay, let me just bring them in a straight line so that we can write the respective values. Okay. So are they okay? Bring it little downwards. Right. Cheppandi. You have to remember this now. No other option. Yes. Values istan chudandi andaru. You have to remember these values. Very, very important values adi. Okay. Yes. If I say you have to remember, ide you have to remember. No other option. Yes. Hopefully you remember it. Right.
Okay, చెప్పండి మరి. For these ratios, sin 0, 0, cos 0, 1. Finished. Even if you remember two values, chalu adi. Okay, for 45 degrees, first one, sin 45, what is it, sir? Sin 45 is equals to 1 upon root 2 and cos 45, ఇది కూడా 1 upon root 2 కదా. Next, 60, did I include 60? I forgot 60. Is it? 1, 2, 3, okay, అరే sin 90 చెప్పండి. So for sin 90, it is 1. Cos 90 చెప్పండి, అది 0. Okay, what next, sir? 30 degrees. Sin 30, what is sin 30? అది 1 upon 2. Next one, cos 30. ఏంటి ఇది? root 3 by 2. Okay, 53 degrees. Where is 37? Okay, it is there. Sin 53, అది కూడా గుర్తుండాలి. ఇది 4 by 5. And cos 53 degrees, ఇది 3 by 5. 120 కదా. So your sin 120 is equals to root 3 by 2. Okay. Hi Anjali, hi. Good evening, good evening, good evening. Yes. What next? Sin 37. Sin cos, ఇది sin వచ్చింది కదా, cos 120 minus half. Okay, 37, sin 37, 3 by 5. What is this, sir? 3 by 5. Cos 37 చెప్పండి. Cos 37 is equals to 4 by 5. 60 degrees kada, sin 60, root 3 by 2 and cos 60, 1 by 2. Okay, sin 135 kada. So sin of 135 degrees is equals to 1 upon root 2 and cos 135, ఇది minus 1 upon root 2. Okay, if it is in tabular form, so it is looking easy for you. కానీ direct values వచ్చినప్పుడు you have to do it by yourself. Okay, yes, sin 150 కదా. What is the value of sin 150? So ఇది sin of 150 is equals to 1 by 2 and cos of 150 is equals to minus of root 3 by 2. Getting it? Yes. ఇది 1 by 2 రావాలి కదా. I'm sorry. It should be 1 by 2. Yes. ఇది కూడా 1 minus 1 by 2. Very. This should be root 3 by 2, I think so. Okay. Yes. 90 plus 30 now. Root 3 by 2 only, and this is 1 by 2. I am sorry. 180, sin 180 is 0 anyhow. Cos 180 minus 1. 270 kada. Cos 270. Zero. Okay, 360. Sin 360 is 0. Cos 360 is 1. Okay. Yes. Important values to remember. Very, very important values, Adi, and you have to remember no other option. Okay, no other option. Okay, done. మరి చెప్పండి అందరు, what's left? What is left? What is left? I hope everything is clear, right?
Ha. Sir, could you please tell us when will you start motion in a straight line chapter? Anjali, for that we will start it. Chudu, for the 3 days it will be units and dimensions. 3 days it will be basic mathematics. Then we will start with vectors, 1 week for vectors. And after vectors you will have 1 week for kinematics 1D. Okay. So adi this week Monday kada. Next week, what is the day today? 3rd of August. So 3rd ante 9th plus 16th, 17th of August we will start with kinematics 1D. Okay. Yes. So approximate 15 days are there. 15 days tarvata. Okay. Motion in a straight line. We will start from the scratch and we will go till advanced level. Finished. Yes, so these are the values. There is no other case, you have to remember them. Okay, adi gurte undali. So possibly you can write them on a paper, or you paper paina rasi, you can attach them, leda you can paste them on your bed side. Okay, wherever you are sleeping. Every single day you have to look at these values. Ipudu 2027 May kada, so it is August, June, July, August. 9 months time is there roughly. 8 to 9 months time lopala you have to remember these 13 values. Okay. Yes, very important, Adi. Very important. Now, let us do one thing, okay? Basics of mathematics, trigonometry, అయిపోయింది. What next? Quadratic equations. Yes. So let us take quadratic equations also. In the same session, everyone, let us take the quadratic, small topic, Adi, okay? And we will finish it anyhow. Okay, so it is quadratic equations. What is there in quadratic equations అయితే మీరు చూడండి. Let us start from a normal experiment. Experiment ante idi, let us play with some let us play with some expressions. Okay, let us say x minus 3 multiplied by x minus 4. చెప్పండి ఏంటి ఇది? If you simplify it, how do you expand? So అది x multiplied by x minus 4. మిగతా వాల్యూ minus 3 multiplied by x minus 4 కదా. చెప్పండి. So x into x square minus 4 into x 4x. మరి ఒకసారి minus 3 into x 3x. నెగటివ్ పాజిటివ్ కదా. 3 into 4 12. Minus 4x minus 3x అంటే minus 7x కదా. x square minus 7x plus 12. This is your quadratic polynomial. Understanding? This is your quadratic polynomial. ఇప్పుడు if I equate all of that with 0 అంటే ఇదే. This becomes your standard quadratic equation. ఇదే కదా. This is your standard quadratic equation. Everyone. అయితే if this is 0 అంటే ఇది కూడా 0 ఉండాలి కదా. Yes. అంటే if this is 0, that is also 0. That means if the value of x minus 3 into x minus 4 is 0, చెప్పండి. If the value of x minus 3 into x minus 4 అది 0 ఉంటే multiplication kada, independent, any one of them should be 0. Ante x minus 3 is equals to 0 or x minus 4 is also equals to 0. That means x is equals to 3 or x is equals to 4. Any values vachindi? Rendu values. Chudandi. 2 values, that is the reason why quadratic ante the equation with 2 roots, okay? The equation with 2 solutions, the equation with 2 zeros, the equation with 2 roots చెప్పొచ్చు. This is your quadratic equation. అర్థమైంది అందరికి? హాయ్. Okay, so మీరు ఒక జనరల్ quadratic equation ని చూసి, the form of the general quadratic equation looks something like this. So this is your general quadratic equation, ax square అది plus bx plus c is equals to 0. Now how to solve this quadratic equation? Okay, how to solve this quadratic equation? అయితే వేరియబుల్స్ ని, కోఎఫిషియంట్స్ ని చూడాలి. సో ఫస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి సార్? a, సెకండ్ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి సార్? b, మరి థర్డ్ c. అర్థమైంది? That means you will get 2 values from this. First value will be x is equals to minus b plus root of b square minus 4ac upon 2a. Okay, or there will be second root x is equals to minus b minus root of b square minus 4ac.
whole divided by 2. Getting it? మరి ఈ రెండుని కంబైన్ చేసి you will say that there is a common root x is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2. Understanding? So whenever you have this quadratic equation, this is the solution of that quadratic equation. Okay, లేదు. Okay, differentiation, integration, we will do it some other day. This class, trigonometry and quadratic equation only. Okay, so these are the two roots. ఇప్పుడు చూడండి, nature of roots కావాలి కదా? Yes, you just remember this much, and if you solve some quadratic equations, that would be sufficient. Next topic ఏంటంటే, now we will talk about the nature of the roots of quadratic equation. అర్థమైంది? సో నేచర్ కోసమే రియలా నాన్ రియల్ అది చూడాలి కదా. yes, then for that you have to see b square minus 4ac value. ఇదే, this is called as delta value or the determinant also. మరి ఈ delta value cases ఉన్నాయి. okay, first case, if your delta value is greater than 0, అంటే ఏంటి సార్? that means your roots delta value greater than 0 అంటే ఏంటి? ఇది మొత్తం b square minus 4ac greater than 0 కదా. yes, ఈ మైనస్ అక్కడ సైడ్ తీసుకోండి, it becomes plus. that means if your value of b square is greater than 4ac, అదే, then your roots are real and distinct, different. okay, వేరే రూట్స్ ఉన్నాయి. second condition, sir, if your determinant value is exactly 0, అంటే b square is equals to 4ac. in this case roots are real and equal. okay, roots, they are real and equal. second case ఇది. third case, sir, when your determinant is less than 0, negative. so if delta less than 0, అంటే b square value less than 4ac. okay, in that case you will say that roots are not real and it's not there for you. okay, roots are non-real అంటే imaginary roots ఉన్నాయి. ఇప్పుడు mathematics part ఇది అండి. okay, that's it. so these are the conditions for quadratic equations. so remember one by one. okay, ఇది first condition, based on the value of determinant అంటే delta value. okay, yes, condition number 1 ఇది. this is your second condition. condition number 2, similarly this is your third condition. okay, that's it. Understanding? yes, so these are your roots of a quadratic equation. so when they are real roots అంటే please wait a minute. yes, that's it. okay, that's it. quadratic equations కావాలంటే కొన్ని quadratic equations solve చేసి చూద్దాం. okay, let us solve some of the quadratic equations and let us see the solution also. right, solve the following quadratic equations. okay, no need to do the factorization. మీరు చూడండి, there are multiple ways to solve it, కానీ it is just waste of time. we are not mathematics students కదా, and we are learning it to utilize it. అంటే క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఒక స్టెప్ అనేసి వస్తుంది అది. సో in that step you directly apply the formula method, whatever we are discussing, solve them and finish them. okay, no need to do the factorization and all. mathematics students కోసమే
usually go in the deep levels. Okay, graph of the curve, nature of the roots, okay, equal unequal roots, common roots unte em cheyyali, rendu quadratic, all of that different discussion adi. Okay, let us stick here and let us solve the questions directly by formula. First question teeskondi, x square plus 3x plus 1. Okay, second question teeskondi andaru, x it is equals to 0, x square minus 6x plus 10. 10 no, plus 7 తీసుకో. Yes. Third question, x square minus 10x plus 21 is equals to 0. Fourth question, everyone. 5 istanu, okay? 5 questions discussed. Fourth question is somewhere around 2y square plus, okay? Next, 4z square minus 2z plus 1 is equals to 0. చేయండి. ఓకే సార్ సండే కూడా లేదురా, homework, no, not homework, you have to do it now. Okay, ఇప్పుడే చేయాలి. డన్. డైరెక్ట్గా ఫార్ములా అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయండి. నో నీడ్ టు యూజ్ ఎనీ అదర్ మీన్స్. ఎస్, చూడండి. Now we basically have to solve this. Okay, so how to solve? ABC substitute చేయండి. A value 1, B value 3, C value 1 కదా. So this is A, this is B, this is C. Formula method, x is equals to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. అంటే minus b value minus 3. Okay, minus b అంటే ఏంటి, minus 3 plus or minus root of b square అంటే 3 square, ఇది 9 minus 4 into a into c అంటే 4 into 1 into 1, 4 divided by 2a into 2. So the two roots that you have, x is equals to minus 3 plus or minus root 5 whole divided by 2. Okay, solution. Next question, everyone. Hope you are understanding. మరి ఒకసారి కంపేర్ చేయండి. ఓకే, ABC, that's it. That is the only way to solve these questions. Yes,
second part. Direct ga చెప్పొచ్చు కదా, your speed also should matter. Speed also matters. అయితే త్వరగా చేయండి. అదే అరే ఏంట్రా ఇది, I need to copy it. It is not getting pressed. Sir, hope. Yes, second question ఇది x square minus 6x plus 7 is equals to 0. Okay, this is the second question. మరి చెప్పండి directly a, b, c value. A value 1, b value minus 6 and sign also. C value 7. So x value is minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Okay, minus b అంటే negative of negative 7 అంటే plus 6 ఇది plus or minus root of b square అంటే minus 6 square అంటే 36 minus 4ac అంటే 28 అది divided by 2a అంటే 2 only. So ఇది 6 plus or minus 36 minus 28 అంటే 8 కదా. Yes, so root 8 whole divided by 2. Finish. So this is the value of x. So really it's for NEET students. Yes, it's for NEET students only. Okay. Yes, it is there for NEET students only. In fact, there is little more also. I am not teaching all of that. Sorry. Mari em cheyali, idi a value, adi b value, adi c value. A1, b minus 10, c 21. Ade mari em cheyali, direct ga x values cheppandi. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Ante x value is equals to minus b ante minus of minus 10. Plus or minus b square value ante minus 10 square value ante 100 minus 4ac ante 84 kada divided by 2a ante 2. Adi ikkada nunchi x value is 10 plus or minus root of 16 yes divided by 2. Okay, 10 plus or minus root 16 ante 4 kada, root 16. So 10 plus 4 14 by 2 7 or 10 minus 4 6 by 2 ante 3. Okay. Next is 2y square plus 3y plus 1 is equals to 0. ABC values kada idi. Substitute. So a value is 2, b value is 3, c value is 1. That means your y value, y kada, minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Whole divided by 2a. Finished. అంటే y value is equals to minus b అంటే minus 3 plus or minus b square అంటే 9 minus 4 into a అంటే 2, c is 1. So 4 into 2, 2 only. Divided by 2a అంటే 4 ఇదే. So minus 3 plus or minus root of 9 minus 8 కదా. So అది 1 అదే. So minus 3 plus or minus 1 by 4. ఒకసారి మైనస్ ఒకసారి ప్లస్. సో minus 3 minus 1 minus 4 by 4 అంటే minus 1 or minus 1 by 2. Finished. Okay, and last question is me homework question attempt cheyandi. Okay, finished. That's it for today everyone. Meer chudandi, we have completed trigonometry scratch nunchi end varaku we have completed it. Okay, if you have not understood any part mari okasari lecture ni chudandi. If possible you can watch it in 2 times also. This is the basic series we have already started. Next class mostly we will focus on your calculus part. Okay, calculus part, the differentiation, and then we will take integration. That would be sufficient. Variable me enduku ignore chestunnanu. Variables ledhu kada. Where is variable? Idi y. Already I have taken y value. Okay, here you take y. Idi x kada. So here you take x value. Here is also x. Here is also x. X. So if it is z, z is equals to all of that. Okay, finished. The class is finished. Okay, the lecture is completed everyone. So thank you so much for attending the class. This is me, your physics teacher Ahad sir, signing off from the session everyone. Yes, bye bye. Good night everybody. Good night ledra. Okay, if you have one more lecture you can please go and attend that lecture. But for today that's it from my side. Thank you so much everyone. Bye bye, take care. Yes.